Знаете ли вы, что прямо сейчас, в 21 веке, на Земле остаются места, где ученые не нашли еще ни одного древнего города? Одно из них — врата ада в восточном Гондурасе. Веками там рассказывали легенды о белом городе, которые охраняют колоссальные статуи обезьяньих божеств. Многие считали это сказкой. Но в 2015 году лазерное сканирование с неба открыло нечто невероятное. Под пологом джунглей скрывалась целая цивилизация, о которой мы не знали ровным счетом ничего. Как такое возможно? Давайте разберемся. Представьте себе 32 тысячи квадратных миль тропического леса, это больше, чем целая Ирландия. Горы, лагуны, болота и реки без названий. Это Москития, одно из последних белых пятен на карте Земли. До 2020 года сотни миль этой территории оставались научно неисследованными. Почему? Да потому что природа здесь словно задалась целью уничтожить любого, кто осмелится войти. Ранние европейские картографы не зря окрестили эти места вратами ада. Здесь, прямо на экваторе, жизнь кипит в каждом сантиметре, но для человека она смертельно опасна. Растения с шипами, способными разорвать плоть до костей. Змея Фердоланс – самая смертоносная в Америках, она убила больше людей, чем любая другая. Ядовитые пауки, скорпионы и муравьи-пули, чей укус вызывает боль, сравнимую с огнестрельным ранением, и длится 24 часа. А еще москиты и песчаные мухи, разносящие болезни. И, конечно, ягуары – одни из самых совершенных хищников планеты, которые не прочь полакомиться человечиной. Даже ландшафт здесь враждебен. Столетиями среди жителей Гондураса ходили рассказы о великом затерянном городе посреди этих джунглей. Говорили, что он окружен стенами из белого камня, Сьюдад-Бланка, белый город. Многие слышали эту легенду с детства. Ее часто связывали с проклятием и колоссальными статуями обезьяньих божеств. Звучит как сказка. Но, как и в случае с южноамериканским Эльдорадо, за мифом скрывалась реальность. Время от времени из леса выносили небольшие статуэтки и резные изделия, явно древние. Местные жители утверждали, что бывали в том городе. Снаряжались экспедиции, но Гондурас — не самое простое место для путешествий. Долгие годы эта страна носила титул «мировой столица убийств». С момента обретения независимости от Испании в начале XIX века здесь произошло не менее 300 восстаний, переворотов, гражданских войн и иностранных вторжений. Коррупция, неравенство, война правительства с наркобаронами. Когда империя Пабло Эскобара рухнула под ударами колумбийской армии, кокаиновый трафик хлынул в центр. И все же, несмотря на все преграды, последние десятилетия принесло сенсацию. В археологии произошла революция, сравнимая с изобретением радиоуглеродного анализа. Военные лазерные технологии, лидер, позволили заглянуть под полок леса, не заходя в него. Лидер испускает миллионы лазерных импульсов, которые проходят сквозь листву и отражаются от Земли, создавая трехмерную карту рельефа. То, что раньше было скрыто под кронами, стало видно как на ладони: площади, пирамиды, каналы, дороги. С самолета просканировали сотни квадратных миль, и открывшееся поразило всех. Не один затерянный город, а целая цивилизация, занимавшая тысячи квадратных миль восточного Гондураса. На древнем перекрестке между Мезоамерикой и могущественными культурами Юга, такими как Чибча, это место когда-то было центром континентальных торговых путей с севера на юг. Это не ацтеки, не майя, это нечто совершенно иное. До 2015 года ни один памятник этой культуры не был полностью нанесен на карту. Но затем исследователи да. Если вам понравилось это путешествие в неизведанное, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно напишите в комментариях, хотели бы вы своими глазами увидеть затерянный город в джунглях? А в следующем выпуске мы отправимся еще глубже, в поисках легендарного Эльдорадо. Не пропустите! Legend of the Ciudad Blanca, the White City, is one that many Hondurans hear as children.
said to be a cursed place, sometimes watched over by colossal statues of monkey deities. Far-fetched this may seem, yet, like the South American tale of El Dorado, a half-remembered nod to the Muisca people of North and South America, there is some truth to the tale. Clearly evident by small statues and carvings brought out of the forest over the years. In a subject mired in controversy, from time to time locals claim to have visited this lost city, as well as all manner of outside expeditions launched over the years to find it. But, of course, it isn't easy to travel in Honduras, a place known for many years as the murder capital of the world. Since independence from Spain in the early 19th century, this small Central American nation has suffered more than most. At least 300 rebellions, coups, civil wars, and outside invasions conspiring to hinder its development at every turn. Today, it remains one of the most economically unequal countries in the world. Corruption remains rife, and conflicts rage between government and gangster warlords. In the 1990s, when Pablo Escobar's cocaine empire, itself having a higher GDP than most nations on Earth, collapsed under onslaught by the Colombian military, much of the trade lurched north into Central America. The Mosquitia region in particular becoming a prime corridor for smugglers. Every year, vast amounts of cocaine are transported directly from here into the United States, and cartels rule much of the surrounding countryside and towns. Gangster warlords with an iron grip. Though officially under the protection of the Honduran government, since being declared a World Heritage Site in the 1980s, in reality, state control rarely extends deep into this area, and illegal deforestation continues at a rapid pace, hacking further and further into this lost world. Its treasures disappearing into the black market and collections of wealthy private buyers. The neighbouring Maya, located mere kilometres away, are amongst the most studied cultures of the New World. The culture of Mosquitia, however, remains amongst the very least. Embodied by the legend of the White City. This culture is so little known, it hasn't even been given a formal name. Because the region is so perilous, the Honduran government rarely issues permits for archaeologists to visit here, let alone anyone else. Nevertheless, over the last decade, using military-grade laser technology, the greatest advance in archaeology since carbon-14 dating, astonishing revelations have been made. Surveys from the sky revealing not just one lost city, but an entire city-building civilization. Occupying thousands of miles of eastern Honduras, at the ancient crossroads between Mesoamerica and the powerful Chibchan civilizations to the south. Isolated now, once this place was at the center of continent-spanning trade routes from north to south. This isn't Aztec, it isn't Maya, it's something else entirely. Until the last couple of years, not one of the sites of this ancient civilization has been comprehensively mapped, and next to nothing was known about them. Until now. In 2015, one of their sites on the banks of